Hi, and welcome to the lecture on fundamental rights. Fundamental rights, you may have studied fundamental rights in your previous courses, in your degree and in higher secondary. But this time we are going to study fundamental rights in very detail. So from here we can start a detailed study of fundamental rights. So in this class I am going to discuss about the features of fundamental rights. Okay, so part 3 of the Indian Constitution deals with fundamental rights. So fundamental rights are incorporated in articles 12 to 35 of part 3 of the Constitution of India. The constitutional makers adopted the idea of fundamental rights from the US Constitution, from Bill of Rights. Okay, and part 3 is known as Magna Carta of India. So you already understood what is Magna Carta, what is the importance of Magna Carta in the discussions of rights. So uh, our in our constitution, part 3 contains article 12 to 35 are fundamental rights. Uh, It's a very long and comprehensive list of justiciable rights. So our fundamental rights are justiciable and more elaborate than any other fundamental rights which is incorporated in any other constitutions in the world. And uh, fundamental rights are guaranteed by the Constitution to all persons without any discrimination. They uphold the equality of all individuals, the dignity of the individual, and the larger public interest and unity of the nation. And fundamental rights are meant for promoting the ideal of political democracy. They prevent the establishment of an authoritarian despotic rule in the country and protect the liberties and freedoms of the people against the invasion by the state. Fundamental rights operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. In short, we can say that uh, they are aiming at, means fundamental rights are establishing a government of laws and not of men. So fundamental rights are very necessary part of a student who uh, would like to study human rights in detail. So uh, we can say that uh, fundamental rights are uh, showing that our system, our government is a government of laws and not a government of men, like a system of tyranny or dictatorship, like. Okay. So, why these rights are named as fundamental rights? This is because of two reasons. First one, fundamental rights are guaranteed and protected by the Constitution, which is the fundamental law of the land. So, uh, fundamental rights, the rights are given by a fundamental law of the land. So, these rights are considered as fundamental rights. In the other sense, fundamental rights are most essential for the all-round development of individuals. All-round development means material, intellectual, moral, or spiritual. So, in this sense, we consider it as fundamental rights. So, that is the importance of the
why the name is given to it. Originally, the Constitution provided for 7 fundamental rights: right to equality, Article 14 to 18, right to freedom, Article 19 to 22, right against exploitation, Article 23 to 24, right to freedom of religion, Article 25 to 28, cultural and education rights, Article 29 and 30, right to property, Article 31, right to constitutional remedies, Article 32. However, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act of 1978, and it is made a legal right under Article 300A in Part 12 of the Constitution. So that's why it is given in the red color, and it is already about why the article is deleted. So and I already said that articles start from Article 12, but here we started from Article 14. So what is Article 12 and what is Article 13? So Article 12 is the definition of the state. The state includes the government and Parliament of India, and the government and the legislature of each of the states, and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. Article 13 says laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Article 13 has 4 clauses. Clause 1 says all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution is, so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലയിൽ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒട്ടേറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് 3യിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം നിയമങ്ങൾ അതിൽ ഇത്തരം പൊരുത്തക്കേടുകൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ നിയമങ്ങൾക്ക് നിയമസാധുതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസിൽ പറയുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ നോട്ട് മേക്ക് എനി ലോ വിച്ച് ടേക്സ് അവേ ഓർ അബ്രിഡ്ജസ് ദ റൈറ്റ്സ് കൺഫേർഡ് ബൈ ദിസ് പാർട്ട്, ആൻഡ് എനി ലോ മേഡ് ഇൻ കോൺട്രാവെൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്ലോസ് ഷാൾ ടു ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാവെൻഷൻ ബി വോയിഡ്. സോ രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന് യാതൊരു തരത്തിലും ഏതെങ്കിലും നിയമം ഈ പറയുന്ന ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ എടുത്തു കളയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവരുവാൻ സ്റ്റേറ്റിന് അധികാരമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെ കോൺട്രറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഇതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റായി നിൽക്കുന്ന, ഇതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം നിർമ്മിക്കുവാൻ സ്റ്റേറ്റിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, ക്ലോസ് 3യിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ലോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി ഓർഡിനൻസ്. ഓർഡിനൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെജിസ്ലേച്ചറോ പാർലമെന്റോ സമ്മേളിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഗവർണറുടെയോ പ്രസിഡന്റിന്റെയോ മുഖേന പുറത്തിറക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ്. അതിന് പിന്നീട് പാർലമെന്റിനോ ലെജിസ്ലേച്ചറിനോ നിയമത്തെ വാലിഡ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള പിന്നീട് അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓർഡിനൻസോ ഓർഡറോ ബൈലോയോ റെഗുലേഷനോ റൂളോ നോട്ടിഫിക്കേഷനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ലോ includes law passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. അപ്പം ചില നിയമങ്ങൾ മുൻപ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിലവിൽ വരികയും എന്നാൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നിയമങ്ങളാവാം, ഇപ്പോഴും അത് ഫോഴ്സിലായിരിക്കാം, ഇപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം. അത്തരം നിയമങ്ങളും ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനും നിയമസാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ്
അത്തരം നിയമങ്ങളും ഇതിൽപ്പെടും. അതായത് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന മുമ്പ് എടുത്തു കളയാത്ത നിയമങ്ങളും ഇപ്പം തുടർന്ന് വരുന്ന നിയമങ്ങളും ഇതിൻ്റെ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനുള്ളിൽ വരും എന്നാണ് ഭരണഘടന എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. കാരണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 4ാമത്തെ ക്ലോസിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഷാൾ അപ്ലൈ ടു എനി അമെൻമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേഡ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 368 എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ഓൾട്ടറേഷൻസ് വരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം, കേശവാനന്ദ ഭാരതിയുടെ കേസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് അവർ പിന്നീട് വാദിച്ച ഒരു വിഷയം ഇത് തന്നെയാണ്. പാർലമെന്റിന് ഇതില് പാർലമെന്റ് നടത്തുന്ന അമെൻമെന്റ് ഇവിടെ നിയമം എന്നുള്ള പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല, ലോ എന്ന പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല. അത് അമെൻമെന്റ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിന് അമെൻമെന്റ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ അമെൻമെന്റ് വരുത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഇഷ്യൂസ് വന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴൊരു പ്രോബ്ലം വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ട്രിൻ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ട്രിൻ അതിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു അമെൻമെന്റും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ വരുത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പം സ്വാഭാവികമായും എന്താണോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തസ്സത്ത് എന്താണോ അതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമെൻമെന്റ് അവിടെ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാതലായ പ്രശ്നം. Features of the fundamental rights. First feature, some of the fundamental rights are available only to the citizens, while others are available to all persons, whether citizens, foreigners, or legal persons like corporations or companies, etc. So some fundamental rights like Article 15, 16, 19, 29 and 30 are not applicable to all persons, not applicable to foreigners. And for example, Article 15 is a prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. And Article 16 is equality of opportunity in matters of public employment. So like articles are not available to the all persons. So it is only available to the citizens of India. That is the importance. And in the second feature says, fundamental rights are not absolute but qualified. The state can impose reasonable restrictions on them. However, whether such restrictions are reasonable or not is to be decided by the courts. Thus, they strike a balance between the rights of the individual and those of the society as a whole, between individual liberty and social control. So, സ്റ്റേറ്റിന് ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിരിക്കണം. അത് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം കോർട്ടിനാണോ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല, എന്നാൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത. തേർഡ് ഫീച്ചർ, most of them are available against the arbitrary action of the state, with a few exceptions like those against the state's action and against the action of private individuals. When the rights that are available against the state's action only are violated by the private individuals, there are no constitutional remedies. But only ordinary legal remedies are available. And which means ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ, സ്റ്റേറ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷനെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആർബിട്രറി ആക്ഷനെതിരെയോ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ നമുക്ക് കോർട്ടിനെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് സ്റ്റേറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മളെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ലീഗൽ റെമഡീസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. Another feature, some of them are negative in character, that is, place limitations on the authority of the state, while others are positive in nature, conferring certain privileges on the persons.
മീൻസ് ചില റൈറ്റുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ചില അധികാരങ്ങൾ ഇപ്പം റൈറ്റ് ടു റിലീജിയൻ എടുക്കാം. റൈറ്റ് ടു റിലീജിയൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ളതാണ്, അത് ആരാധന നടത്താനുള്ളതാണ്, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഇഷ്ടത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ വിട്ടു നൽകേണ്ടതായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് മതപരമായ പലപ്പോഴും മതപരമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് കൂടി അതിനകത്ത് കടന്നു വരുന്നത്. മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ, അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം മതപരമായ അവകാശത്തെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോഴും അതോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വേണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ചിലതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ളതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു റൈറ്റിന്റെ എൻജോയ്മെന്റിനെ നമുക്ക് ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. പക്ഷേ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി, അവിടെ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണുള്ളത്. ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും. എന്ന് വെച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലല്ല, നമുക്ക് ആ ആസ്പെക്റ്റിൽ അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകത. മറ്റൊന്ന്, ദേ ആർ justiciable, allowing person to move the courts for their enforcement if and when they are violated. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോർട്ടിനെ അതിന്റെ അത് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാം, കോടതിയിൽ നമുക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. They are defended and guaranteed by the Supreme Court. Hence, the aggrieved person can directly go to the Supreme Court, not necessarily by way of appeal against the judgment of the High Courts. So, an aggrieved person can directly go to the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights. Fundamental rights violate ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി മുഖേന, അപ്പീൽ മുഖേന പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അതുപോലെ they are not sacrosanct or permanent, means fundamental rights are not sacrosanct or permanent. The parliament can curtail or repeal them, but only by a constitutional amendment act and not by an ordinary act. അപ്പം പാർലമെന്റിന് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റിലൂടെ സാധ്യമാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ട്രിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഡിക്റ്റ് അനുസരിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ട്രിൻ നിലനിൽക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെ മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. Fundamental rights can be suspended during the operation of national emergency except the rights guaranteed by Article 20 and 21. Six rights guaranteed by Article 19 can be suspended only when emergency is declared on the grounds of war or external aggression, which means external emergency, and not on the grounds of armed rebellion, means internal emergency. Another feature is the scope, means the scope of fundamental rights of operation is limited. Operation of fundamental rights is limited by Article 31A, 31B, 31C. Already Article 31 is deleted from the list of fundamental rights. എന്നിരുന്നാലും ഈ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിളും സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിലുള്ള കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എസ്റ്റേറ്റ് സ്വരൂപിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത്രത്തോളം അയാൾക്ക് എത്ര പരിധിയിൽ ഒക്കെ എസ്റ്റേറ്റ് കൈവശം വെക്കാം തുടങ്ങി കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 31B ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് 31Bയും 31Cയും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്മേൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 31A, 31B, 31C പറയുന്നത്. ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ 31 ലീഗൽ റൈറ്റ്സായി റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇവിടെ ബാധകമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയാൻ കാരണം. ആർട്ടിക്കിൾ the application of fundamental rights to the members of armed forces, paramilitary forces,
police forces, intelligence agencies, and analogous services can be restricted or abrogated by the Parliament under Article 33. ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഏജൻസികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ്, ആർംഡ് ഫോഴ്സസ്, പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് അവിടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 33 പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 34 പറയുന്നത് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് while martial law is enforced in any area. Martial law means military rule imposed under abnormal circumstances to restore order. അപ്പം സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ മിലിറ്ററി റൂളിൻ്റെ ആവശ്യമായി വരാം. മാർഷ്യൽ ലോ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ആർട്ടിക്കിൾ 34 പ്രകാരം. അത് ഒരു എമർജൻസിയേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായൊരു ആക്റ്റാണ്, ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിന്മേൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരാം. Finally, most of the fundamental rights are directly enforceable, means self-executory, while a few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them. Such a law can be made only by the Parliament and not by the state legislatures, so that the uniformity throughout the country is maintained. ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് എക്സിക്യൂട്ടറി ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി, റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് അനുഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷനിലൂടെ തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചില റൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്, അവിടെ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസിന്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് മൈനോറിറ്റീസിനൊക്കെ ഭരണഘടന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അവകാശം നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അത് നിയമം മൂലം അതിന് സാധ്യതയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം ഈ റൈറ്റ്സ് ഒരു കോർട്ട് റൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത്തരത്തിലൊരു ലോ കൂടി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു നിയമം കൂടി വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ്, അത്തരം അവകാശങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. അവിടെ സച്ച് എ ലോ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ്. അത്തരം നിയമങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്, നോട്ട് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. These are the features of fundamental rights. In the next class, we will discuss every article and its clauses in very detail. Okay, thank you.